Welcome back friends. Kwenye kipindi hichi tunaenda kudiscuss kuhusu Iodimetry and Iodometry titration. Iodimetry and Iodometry titration. Hii ni continuation ya redox titrations, na kama ambavyo kwenye kipindi kilichopita tuliona kuhusu titration za vitu kama sodium thiosulfate, potassium dichromate na potassium permanganate. Iodimetry na iodometry titrations, hizi ni titrations zinazohusiana na iodine. So iodimetry and iodometry titrations are similar in manner that both are redox titrations which involve iodine as oxidizing agent. Iodine as oxidizing agent. So the titration of iodine may be done either directly or indirectly. Na hiyo ndo imeleta difference kwa kuna jina iodimetry and iodometry. Let's go into the detail of one titration after another and let's see how the reactions of these iodimetry and iodometry they are taking place. Iodimetry titration is the redox titration whereby an analyte which is reducing agent is titrated with standard iodine solution. So here the reducing agent is titrated directly with the standard iodine solution. That means iodine is oxidizing agent in a titration afanywa direct. This redox titration usually involve sodium thiosulfate and prepared aqueous iodine solution. Sodium thiosulfate and prepared aqueous iodine solution. So how the redox reaction is 2s2o3 to negative. Then here we form s4o6 to negative plus 2 electrons. That is oxidation reaction. And then we have iodine 2 plus 2 electrons. Then to form 2 iodine. That is reduction reaction. Then by plussing these two reactions, the 2 electrons and the 2 electrons, they cancel out. We remain with the 2s2o3 to negative. Then plus iodine here hapo tutapata it is s4o6 to negative plus 2 iodine. This is the overall reaction of the iodimetry titration. So iodimetry ni direct titration ya iodine. Ni direct titration ya iodine. So the net reaction is colorless kwa sababu the color of this one is brown, lakini hapa itakuwa ni colorless. So solubility of iodine in water. Yani kilichopo ni kwamba iodine kama iodine inaweza kudissolve kwenye maji. The answer is the solubility of iodine in water is low. So iodine has a very low solubility in water, but it is very high soluble in aqueous potassium iodide. So how do we make this iodine to use in this reaction? We don't take iodine as iodine itself. Kwa tunaidisolve kwenye potassium iodine, then tunapata potassium triiodide. So ionically, we are combining this iodine 2 plus iodine ion from potassium iodide. Then by combining this iodine 2 and the iodine ion from potassium iodide, we are getting this triiodide in aqueous solution. So triiodide is soluble in water kwa sababu yenyewe ni ion. So the high solubility of iodine in aqueous potassium iodide is due to the formation of potassium triiodide, which is soluble complex. Potassium iodide ni soluble complex. So hiyo potassium iodide ambayo itatengenezwa hapo kwenye aqueous solution inatoa iodine, ambazo hizi iodine zitakuwa zinafanya hiyo titration, zitakuwa zinafanya hiyo redox reaction. So in aqueous solution
the triiodide releases iodine so that it acts as the free iodine solution. Inakaa kama free iodine solution. Note, during this titration, sodium thiosulfate is kept in burette and the iodine solution is kept in a conical flask. So sodium thiosulfate ndo naweka kwenye burette, then iodine solution kwenye conical flask. Starch is used as an indicator, kama tulivyoeleza kule mwanzoni kwamba titrations involving iodine, starch tunaiadi baada ya ile solution ku become pale yellow. Kwa tunafanya titration, when the iodine becomes pale yellow, then we add starch indicator. Now let's discuss about iodometry titration, our iodometry redox titration. Iodometry redox titration is the redox titration where an analyte, which is oxidizing agent, is added to excess potassium iodide solution to liberate iodine, whose amount is determined by titrating with the sodium thiosulfate solution. Kwa hiyo analyte ambaye ni oxidizing agent anakuwa added in excess potassium iodide solution, then anakuwa anafanywa titration. So iodometry titration involves the titration of free liberated iodine against the sodium thiosulfate solution. Free liberated iodine against the sodium thiosulfate solution. Kwa hiyo manake tunakuwa tuna oxidizing agent ambayo tunamweka either potassium permanganate or potassium chlorate and dilute sulfuric, kwa sababu tukiweka acid nyingine hapa potassium permanganate anaweza kama oxidize, kwa mfano hydrochloric kama tulivyosoma. So tunaweka huyu hapa kwa sababu huyu ni stable. Potassium iodide tunaweka, then tunaweka starch indicator. Kwa hiyo sasa iodometry tunakuwa manake tuna reaction ambazo zinakuwa ni indirect titration. Lakini kivipi hapa ni indirect? Kwa sababu tunachukua potassium iodide tunareactisha na oxidizing agent fulani, tunaioxidize ile iodine, then baadaye ndo tunaireduce na sodium thiosulfate. Yani tunaioxidize half baadaye ndo tunaireduce. Tunafanyaje? So tuone ionic chemical equation for iodometry titrations. Kwa hiyo kwanza tunakuwa tuna reaction ya mwanzo, ambao kwenye hii reaction ya mwanzo tulikuwa tuna potassium iodide. So tutaandika potassium iodide ambayo hiyo hapa akidissolve tutaenda kutengeneza potassium pamoja na iodine ile pale. Kwa hiyo kutoka kwenye potassium permanganate tutakuwa tuna MnO4 negative. Kama unakumbuka hii reaction ilikuwa na 8 hydrogen na 5 electrons, then kwenda kutengeneza Mn2 positive in acidic medium, then ku plus 4 H2O. Lakini from there huyu hapa ametoa iodine yule pale, so hii balanced reaction huwa inakuwa ni 2 iodine, then huku tunakuwa tuna iodine 2 ku plus 2 electrons. Wewe unaweza kuzibalance hizo reaction mwenyewe, lakini hizi zinajulikana namna hiyo hapo. Kwa hii ndio inakuwa reaction ya kwanza. Unaona, reaction between oxidizing agent and potassium iodide. Hapa tunakuwa hatuna iodine mwenyewe, tumemweka potassium iodide. Ndio maana tunaita indirect titration. Kwa maana yake lazima itokee kwanza hii reaction, halafu ndio itokee reaction ya pili. So ikitokea hii reaction tunakuwa tuna MnO4 negative. Okay? Ngoja tu balance hizi electron, hapa 2 hapa 5. So tunaweka hapa 2, tunaweka hapa 5 hapa 2. Maana yake itakuja kuwa 2 MnO4 negative plus, mimi hapa naandika overall moja kwa moja, au ngoja tu niandike twende polepole, 16 hydrogen yule pale plus 10 electron, then hapa naenda kutengeneza 2 Mn2 positive plus 8 water. Unaona,
Hapa inakuja kuwa 10 iodine yule pale kwenda kutengeneza 5 iodine yule pale plus 10 electron yule pale. Tukiadd hizo hapo 10 electron cancel with 10 electron will remain with 2 MnO4 negative, unaona, plus 16 hydrogen yule pale, then plus 10 iodine yule pale. Hii hapa tunaenda kuform 2 Mn2 positive plus 8 water plus 5 iodine yule pale, unaona. Hasa hii mimi naita overall reaction ya kwanza, ya kwanza. Lakini toka hapo hii iodine iliyotengenezwa hapa, hii ni 5 iodine mbili. Hii iodine iliyotengenezwa hapa, hii iodine hii hapa ndio inaenda kureact na nani? Na sodium thiosulfate. Kwa maana yake kwenye reaction ya pili tutakuwa tuna sodium thiosulfate S2O3, unaona, 2 negative. Alafu hii hapa inaenda kutengeneza nini? Inaenda kutengeneza S4O6 2 negative, unaona. Alafu pale 2 pale plus 2 electrons. Hii hapa inaenda kutengeneza kitu kama kile pale. Wakati huo iodine sasa huku ina act kama oxidizing agent. So tunakuwa tuna iodine ile pale plus 2 electrons kwenda kuform nini? Kwenda kuform iodine yule pale. Kwa hiyo huku iodine ilikuwa kama nani? Kama reducing agent. Hapa mwanzoni kwenye hii first reaction, iodide yule pale from potassium iodide ilikuwa na act kama reducing agent. Tukija kwenye hii reaction ya pili, iodine ina act kama oxidizing agent. Kwa hiyo tukifanya overall reaction tutapata 2 na 2 itaisha, tabakia tuna 2S2O3 2 negative plus iodine 2 kwenda kupata S4, then O6 2 negative plus 2 iodine ile pale. Unaona, hii hapa ni overall reaction ya pili. Yani kuna reaction ya kwanza, reaction ya pili hapa. Now tutafute the overall reaction kwenye hii iodometry titration. Overall reaction in the iodometry titration. Overall reaction ilikuwaje? Maana yake tayari yule kule potassium iodide mwanzoni amekuwa oxidized, ameenda kutengeneza iodine imeshakuwa reduced, ameenda kutengeneza ile pale. Overall reaction inakuwaje? Overall reaction hapo maana yake tutakuwa tuna kwenye overall reaction tutakuwa tuna hii hapa 2 MnO4 negative plus 16 hydrogen yule pale plus 10 iodine yule pale. Inaenda kuform 2 Mn2 positive plus 8 water plus 5 iodine yule pale. Baada ya hapo huku chini tuna 2 S2O3 2 negative plus iodine yule pale. Hii inaenda kuform S4O6 2 negative plus 2 iodine yule pale. Sasa hizi equation mbili kabla hatujazinani, tunatakiwa tuangalie hii iodine inatakiwa ipotee. Iodine inatakiwa ipotee. Iodine inapoteaje? Tunatakiwa tuzidishe kwa 5. Kwa hiyo tutazidisha kwa 1, hii hapa kwa 5. Kwa 5 hapa hii reaction itaenda kuwa 10. Itaenda kuwa 10 S2O3 2 negative plus 5 iodine 2 kwenda kuform 5 S4O6 2 negative plus 10 iodine yule pale. Unaona, iodine negative charge yule pale. Kwa hiyo kwenye overall reaction, maana yake hii sijairudia kuiandika hapo, lakini utaiona kwenye notes ilivyorudiwa. Kwenye overall reaction, huyu 5 ataisha na huyu 5, huyu 10 ataisha na 10. Overall reaction itakuwa haina hizi iodine. Itakuwaje sasa? Au nikurahisishie, ningeandika hivi. Baada ya kuzidisha maana yake ningepata 2 MnO4 negative plus 16 hydrogen ion plus 10 iodine yule pale kwenda kuform
2Mn2 positive plus 8 water then plus 5 iodine yule pale. Unaona huku tutapata nini? 10 S2O3 2 negative plus 5 iodine yule pale kwenda kuform S4O6 2 negative plus 2 yule pale iodine. So what happens hapa tukiadi, manake 5 naisha na 5 yule pale 10 naisha na 10, so tabakia tuna 2MnO4 negative plus hapa tutakuwa tuna 10 S2O3 2 negative plus 16 hydrogen ions. Hii inaenda kuform ngapi? 2Mn2 positive plus hapa ni 5 ni sawa 5, so 5 S4O6 2 negative plus 8 water. Unaona, kwa hiyo reaction kama hii hapa sasa, mwisho wa siku number of moles of manganese hiyo hapo iron inakuwa sawa na 2 na number of moles of thiosulfate iron inakuwa sawa na 10 kama hivyo hapo. Na hizi ni za muhimu kwa sababu huku pia tunatumia ile formula kama tuliokuwa tunafanya kwenye acid base titration ya form 3, ambapo tuko na sema molarity of acid volume of acid is equal to number of moles of acid then divided by molarity of base volume of base is equal to number of moles of base. Unaona hii hapa kwa sisi tulivyokuwa tunasoma tulikuwa tunaita the Mavana formula. Lakini hii inaitwa ni kama acid base molar ratio. Acid base molar ratio. Lakini huku ni redox titration. Bado tunaitumia hii reaction. Maana kwa mfano molarity of thiosulfate S2O3 negative then volume of thiosulfate S2O3 2 negative is equal to number of moles of thiosulfate S2O3 2 negative. Molarity of permanganate MnO4 negative, volume of permanganate MnO4 negative is equal to number of moles of permanganate MnO4 negative. Hivyo ndivyo ambavyo iodometry inakuwa inaenda. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo titration da iodometry na iodimetry inakuwa inaenda. Kwenye reaction ya pili inakuwa ni reaction between liberated iodine in the conical flask and sodium thiosulfate. Kwa hiyo tunapata reaction inakuwa kama hivyo. Lakini tukija ku compare the ratio of the number of moles, kuna ratio kama hizo hapo. Kuna ratio kama hizo hapo. Kwamba 2 moles of manganese zina react na 5 moles of nini? Of iodine. 2 moles of huyu hapa zina react na 1 mole of iodine. So 2 moles of huyu hapa zita react na 10 moles of yule pale. Ni kama tuseme ukicross multiply hapo 2 moles za huyu zita require, tunataka hizi iodine ziishe. But usipoelewa hii ni kwamba tumeshafanya kule redox titration na tumeshapata yale majibu. So huu ni mwisho wa discussion kuhusu iodometry na iodimetry titrations. Iodometry pamoja na iodimetry titrations. Na kwenye kipindi kijacho basi tunaweza tukaanza tu kipande chengine cha kudiscuss maswali, solved examples mbalimbali katika hizi titration. Maswali huwa yanatokaje na tunaulizwa kufanya nini. Thank you and let me wish you nice studies.